guys, Alex here and welcome to my channel. So guys, in today's video I'm not going to do any kind of a makeup tutorial or like that. To try to cut my own hair, and let's hope for the best. It turns out good. So let's start. So guys, this is the length of the hair. It's like पूरा shoulder length पे, shoulder से थोड़ा लंबा हो गया है. And so like I have been having this kind of like long hair for almost like a year. So abhi I was like wanting to change my hairstyle and all that. So let's section our hair. So first of though, यहाँ पे like I'm gonna like triangle shape पे मैं लूँगा बालों को थोड़ा यहाँ पे. इंसान आ गया है. So I have sectioned my hair. एक from four side पे मैंने section किया है. Front, side. Let's start cutting the hair. So first of all यहाँ से शुरू करते हैं. And I'm gonna cut like कहाँ है मेरा कंघी कहाँ गया. I have यहाँ तक. हाँ, इतना तक कट करूँगा अभी. सबसे पहले I'm gonna cut it straight. Like what I'm doing. अगर ये हेयर स्टाइल खराब होगा तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं पूरा बाल को ही उड़ा लूँगा, पूरा टकला ही हो जाऊँगा. और से मुझे आज कहीं बाहर भी जाना है. तो फ्रंट कट हो गया है. See, it looks like a bang. It's not done, but still चलो खोल के देखते हैं.
Guys, so this is the haircut all complete and I have never thought कि इतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा तो I just love the way how it looks even though यहाँ पे थोड़ा मैसअप हो गया था मेरा लेकिन अभी बाद में मैंने इसको फिक्स कर दिया है and now I just love it. I just love it and तो let me go take bath and then उसके बाद यहाँ पे clean up करके let me do the whole styling and let me be back. Guys, so this much hair I have cut. So guys, I'm back and this is the hair after wash and also थोड़ा सा iron किया मैंने and I have styled it a little bit and this is how it looks. And guys, so this is it. This is the whole video all complete and I hope कि आप लोगों को ये video अच्छा लगा होगा and if you guys did enjoyed watching this video then please do like this video and also subscribe to my channels. Thanks for watching. Bye guys.